Oh, okay, vielen Dank. Dann, okay, ich kann noch nicht, ich kann noch nicht mein Screen Moment. anteilen. Okay, ja, bitte ins Ruhe. Ja, mach das ins Ruhe. Du kannst jetzt probieren. Okay. Okay, vielen Dank. Also ja, was hatte ich? Okay. Ja, dann okay. Ja, also hier, ja, was ich wollte von uns ist, dass nach einer Woche dann können wir diese Self-Evaluation einführen. Also ja, das ist, also hier zum Beispiel, das ist ganz so im Englisch. So, das ist um diese 4 Teilen: Hören, Lesen, Sprechen und dann Schreiben. Und so hier, das ist nach der Präpositionen. So basic directions for going somewhere. So gehen Sie immer geradeaus. Und dann overhead announcements at a train station or airport. Dann Achtung, eine Durchsage. Herr Fischer, kommen Sie bitte zum Ausgang D23. Oder Passagiere, bitte am Hollanderdorfplatz aufsteigen. Und dann Information at a train station. Wo ist der Fahrkartenautomat? So here, Farouk, this may be familiar with you because you've already been to Germany. Stella, is so yeah, in Germany or in other areas, in other countries where we have functional transport system, you need to have a ticket. You need to have a ticket for you to use a train. So it can either be for 24 hours, can either be for 7 days, 2 weeks, 1 month, and you need the place where you buy them. Okay, it's like an ATM. It's built more or less like an ATM, and they usually at every train station. The most you can find them in most train stations, and you can buy it. So that is what you call the ticket. It's what you call the Fahrkartenautomat. And then after buying the ticket, you need to validate it, okay? And by validating, it's the same machine. So there's once you buy, it gives you the ticket, and then there's a place where you put it so that it's stamped on the date from which it's valid. Or you can still buy the ticket and then you can still validate it in the bus. You can validate it in the train, and you can use the same ticket for the bus, for the train,
they have different they're different trains, and then there are different. They've classified different areas into, so kind of by train for section A, okay, or section A, B. And if you've got a ticket for which covers just, so section A just means within a certain location. Maybe that is a wider section area than A. And if you need to move to a different area, they need to buy, you need to buy another ticket. Because like moving in and out section A to section C, then you can buy section ABC, ticket ABC. So that's basically what you call for cutting automat. And you normally find it at most train stations. At most train stations, at a train station, voice the cutting automat. Okay, voice the cutting automat. And at this time, and type. Umsteigen, jetzt ist der Unterschied zwischen umsteigen, ansteigen, aussteigen. Dann muss man ansteigen, steigen, ansteigen, einsteigen. Unterschied zwischen, okay, Lucy, willkommen bei uns. Unterschied zwischen Einsteigen, Umsteigen und Aussteigen. Stella, do you know any of these ones? Yeah, Stella? Entschuldigung, bitte. Okay, was ist Einsteigen? Difference between Einsteigen, Umsteigen und Aussteigen. Einsteigen, Umsteigen, Umsteigen. Nein. Okay. Und Lucy? Okay, dann okay, Farouk. Ja, das kenne ich. So, Einsteigen. Einsteigen, Board. Aussteigen. Alight. Umsteigen. Switch trains.
Okay, yeah, either to change trends or change buses. So einsteigen is to board. Aussteigen is to alight. Umsteigen is to change. So for example, maybe you're coming, use our context. I need to go to Kitengela, then I get into a bus, get to town, and then get onto another bus to take me to Kitengela. So okay, I know that, but in the yards, but usually here is you'd get into Umsteigen, which basically just means you get off and get onto another one. Okay. So that is Umsteigen. Okay. Then in I can understand, then that is lesson. Essentially information in travel schedules, Abfahrt, Ankunft, Steigfahrt. Das ist Abfahrt. This comes from Abfahren. Departure. Ankunft. The opposite of departure is Arrive. Arrival. Okay. And Umsteigort. Umsteigort. Vermischt. Okay, we just explained what Umsteigen is. So what do you think Umsteigort means? Exchange. Und was ist Ort? So it's so Umsteigort is the place where you need to change the buses or take the next station, take the next train. Okay, then directions for going somewhere is again zuerst geradeaus und dann die zweite Straße rechts. We all understand that. But if it's written, then you should be able to understand that. Yeah, I think I'd already sent us. Should have covered the giving directions in Heinz, but I also sent a document. It was a PDF and also our document on on giving directions. And for the evening classes, for the guys who normally join us in the evening classes, we had covered giving directions. However, when it's written, are you able to understand that? For example, it's just a short text that's written and it's part of lesson. Are you able to understand that? Or if you go to a bus station or train station, and then that's what you find written, are you able to understand that? And here on the right, yeah, I cannot understand it. Zozo, oder I cannot understand it. I cannot understand that. Then I can produce the following oral structures. That is expression, requests for information and necessary items. Ja, Entschuldigung, ich brauche
eine Auskunft oder eine Fahrkarte nach Satzpunkt bitte. So here, if you say eine Fahrkarte, then that means you're also there are stations where there's someone selling the tickets. So if you cannot be able to find these stations where someone is selling for you the ticket, usually most of them are at the end of a train station or at the main train station or at the bus station where they sell for you these tickets. There's a kiosk where someone is selling for you the tickets. So if you can't buy them if you can't buy your Fahrkarte at the Fahrkarten automat, then you can still find a kiosk where a person is selling the tickets. So you just need to mention to them which kind of ticket you want, and then they'll print that out to you and give it to you. So here, that's basically what I say. Eine Fahrkarte nach Salzburg bitte oder eine Fahrkarte nach Grünheide bitte oder eine Fahrkarte nach Bonn bitte. Yeah, so and then that's expression. And then here, when you come to schreiben, you can write an email about what you did today. So you can write a short text on what you did today. And this is what I would like us to do. So on Monday, I would like us to, so from our assignment today is to write what we'll have done over the weekend. And then on Monday morning, we can go through that. So this is just a self-evaluation, and it should depend on which topic we are covering, but it will follow a similar structure. Okay. Yeah. I can be sending you these in the course of the week, but you can be feeding it at the end of the week on Friday. To be a little bit customized to our context on what we have learned, and then you can just be able to fill it in so that you also are able to evaluate yourself. That okay, yes, understood this topic well. I can be able to understand these words. I can be able to understand this. I can be able to ask for these directions, or I can be able to talk about my day, or I can be able to write to someone about how my day was. Okay, or I can be able to tell someone that I cannot be able to meet at the time we agreed to meet. So you suggest because of 1, 2, 3 reasons. So then you suggest a certain time and another location. Okay, so yeah, stelle diese Dokument mit uns nach der Unterricht. Okay, so yeah, we were supposed to go over. Yeah, I need to get that. Okay, so Richtungsangabe. So so here there are the prepositions. Okay, I know we've talked a lot about prepositions and also adjective definition. And the reason why, one of the reasons why we
talked so much about this is because of the importance in the German language and what's required of you and what they mean, because they can either change the meaning of your sentence or they make your sentence to be grammatically incorrect. So here wir haben über die Präpositionen, die immer mit Akkusativ oder die immer Akkusativ brauchen, die Präpositionen, die immer Dativ Kasus brauchen und auch diese Wechselpräpositionen, die antwortet wo, okay, oder entweder wo oder wohin. Wenn wohin dann die Präpositionen sind immer im Akkusativ, und wenn man spricht über wo, antwortet wo, okay, antwortet die Frage wo, dann die Präpositionen steht immer im Dativ. Aber dann es gibt hier ein es gibt hier etwas anders, okay, als was wir schon gelernt haben. Ja, Richtungsangaben. Okay, es gibt ein paar Präpositionen, die ändert sich von dieser Regel wo und wohin. Ist Akkusativ, ist Dativ und Inakkusativ, aber es gibt ein paar Präpositionen, die ändert sich von dieser Regel. Und so hier zum Beispiel zu ist plus Dativ, und das ist zur Angabe in Richtung auf ein konkretes Ziel bei Personen. Okay? Und dann wir benutzen zu mit Dativ, wenn wir haben, wenn wir geben oder wenn wir reden oder sprechen über ein konkretes Ziel und bei Personen. Zum Beispiel, ich fahre zum Bahnhof. Okay, ich fahre zum Bahnhof. Normalerweise, was wir haben schon gesagt, dass wenn es gibt Bewegung von Punkt A bis Punkt B, dann das ist Akkusativ. Aber hier ich fahre, okay, also hier ich bin Person, aber ich fahre von Punkt A bis zum Punkt B, aber das hier ist im Dativ. Dativ. So, bitte das ist der Unterschied, okay? Wenn es eine Person, okay, wenn wir haben eine Person und ein konkretes Ziel, dann, wenn es gibt Bewegung, dann zu ist immer im Dativ. So, ich fahre zum Bahnhof. Ich fahre zum Bahnhof. Oder morgen komme ich zu dir. Morgen komme ich zu dir. Dann Ortsangaben im Dativ. Wo bist du? Auf dem Bahnhof oder bei dir. Okay. Wo bist du? Auf dem Bahnhof.
ich fahre zum Bahnhof und dann, also ja, ich rufe dich an und fragst du, ja, wo bist du? Und die Antwort ist, ja, ich bin auf dem Bahnhof. Ja, ich bin auf dem Bahnhof. Okay, und so das ist warum ja, die Deutschen sagen, ich gehe zur Schule. Okay, ich gehe zur Schule. Also ich gehe in die Schule, das ist auch richtig. Okay, das ist auch richtig, aber die richtige Wort, die ganz richtige Wort und Grammatik ist, ich gehe zur Schule. Okay? Weil du eine Person bist. Und Schule ist ein konkretes Ziel. Und so, ja, wenn du schreibst, ich gehe in die Schule, das ist richtig. Okay? Ja, weil es gibt Bewegung von Punkt A oder nach die Schule und dann und das ist ganz richtig. Aber die richtige grammatische Antwort oder Beschreibung oder Schreiben ist, ich gehe zur Schule. Ich gehe zur Schule. Okay. Und dann hier, wir haben nach auch mit Dativ. Angabe ohne Artikel. Morgen fahre ich nach Berlin. Oder morgen fahre ich Berlin nach. Ja. Morgen fahre ich nach Berlin und weiter nach Amsterdam oder etwas. So. Oder nach Hause, nach Spanien. Also hier, es gibt ein konkretes Ziel, okay, ein konkretes Ziel, aber wir haben kein Artikel. Wir haben kein Artikel. Und ja, ich denke, dieser Satz war einer der ersten Satz, das wir gelernt haben. Ich gehe nach Hause oder ich fahre nach Hause und ich bin zu Hause. Ich gehe nach Hause oder jetzt gehe ich nach Hause. Ich fahre nach Hause. Okay. Im Moment. Okay, vielen Dank, Farouk. Ich mag das. Okay, ja, das habe ich gemacht. Okay, vielen Dank.
Und so hier, und so fahren Sie bitte links. Okay, fahren Sie bitte links. Das ist im Dativ, obwohl es kein Artikel passt. Ja, die ganze Satz ist im Akkusativ, ist im Dativ, entschuldigen Sie mich, obwohl es kein Artikel gibt. Okay, aber dann wir sagen, ich bin in Berlin, ich bin in Spanien, aber ich bin zu Hause. Wenn man sagt, wo bist du? Ich bin in Berlin, ich bin in Spanien, ich bin zu Hause. Und dann hier, wir haben in, wir benutzen in Akkusativ die Erklärung ist zur Richtangabe. Okay, hier wichtig ist Richtungsangabe. Okay, Richtungsangabe. To give when you're giving directions, when you're showing directions. Zur Richtungsangabe bei Ländernamen mit Artikel, okay, beziehungsweise Adjektiv im Sinne von hinein, fahren oder gehen. Ich fahre in die Schweiz, okay? Oder ich fahre in das warme Spanien. Also ich fahre in die Schweiz. Okay, ich fahre in die Schweiz. Oder ich fahre in das warme Spanien. So, wenn wir hier Richtungsangaben bei Ländernamen, die mit Artikel oder beziehungsweise Adjektiven, dann in ist, wir benutzen in im Akkusativ. So, ich fahre in die Schweiz oder ich würde gern in die Schweiz fahren. Okay. Hätte ich Zeit, würde ich gern in die Schweiz fahren oder fliegen. Okay. Und wo bist du? In der Schweiz. Okay, in der Schweiz. Dativ. Okay, in der Schweiz. Ich gehe in die Schule. Okay, ich gehe in die Schule. Also was wir haben. Ich gehe zur Schule. Das ist richtig. Ich gehe in die Schule. Das ist auch richtig. Okay. Die beiden sind richtig. Okay, hierzu, das ist, du bist eine Person, es gibt ein konkretes Ziel und dann zu ist Stativ. Also das ist, warum wir sagen, ich gehe zur Schule. Auch wenn wir sagen, ich gehe in die Schule, das ist auch richtig. Das stimmt auch. Hier, das ist Schule. Und mit Artikel. Okay, dann ich gehe in die Schule und das ist normalerweise immer Akkusatives Bewegung. Okay, ich gehe in die Schule, ich gehe zur Schule. Die beiden Sätze sind richtig. Okay, oder ich gehe ins Krankenhaus. Ich gehe ins Krankenhaus. Ich gehe in das Krankenhaus. Ich denke, das ist ganz einfach. Und dann, wo bist du? Ich bin in der Schule oder ich bin
im Krankenhaus. Wo bist du? Es gibt kein Leben. Ich bin im Krankenhaus. Okay. Escher ist noch nicht mit uns. Ich verstehe noch nicht. Ja, ich muss, eine Minute bitte. Okay, vielleicht 30 Sekunden. Ich rufe Mike oder Carol an. Hi, could you please ask Mike to let Escher in for because he's a host, and I can't be able to let Escher in. Okay, thanks. Okay, Escher, willkommen bei uns. Ja, und tut mir leid für diese Missverständnis. Ja. Also, übrigens, wie geht's? Escher? Mir geht es gut. Aha. Ja, mir geht es gut. Etwas Neues. Wie bitte? Etwas Neues. Etwas Neues. Neues. Nicht? Okay, ja, nichts. Nichts. Nichts, ja. Yeah, so, okay, if you say nicht means not, but if you say nichts, yeah, nothing. Okay, ja, nichts, ja. Oder umgangssprachlich nichts. Ja, nichts. Okay, ja. Okay, so, so, wo waren wir? Ja. So talk about, and here is happening. That is giving directions. When we're talking about directions, and whenever you find giving directions, especially for these two sentences, ich gehe zur Schule und ich gehe in die Schule, which is correct. Both of them are correct. Okay, both sentences are grammatically correct. Because for zu, use it in the dative case. Auf eine konkretes Ziel, okay? When I give in directions with a specific, there's a specific place, and it's a person, okay? It's a person. So you say, ich fahre zur Schule, okay? Oder ich gehe zur Schule. Ich here is I am a person, and Schule is
a specific place where I'm going. So if I use the word zu, then my sentence will be in the dative. So ich gehe zur Schule. And then when it comes to in, ich gehe in die Schule. That is also correct. Okay, ich gehe in die Schule. And why is it correct? It's because this movement from point A to point B, and and then Schule has an article. Okay, so ich gehe in die Schule. So that basically follows the basic principle of wohin. Vom Punkt A bis zum Punkt B, dann das ist immer Akkusativ mit diesen Wechselpräpositionen. Und wenn man fragt sich, wo, wenn du diese Frage wo für die antwortest, dann das ist immer im Dativ. Okay, und auch wenn wir zur Richtungsangabe bei Ländernamen mit Artikel. Okay, mit Artikel. Zum Beispiel, ich fahre in die Schweiz. Ja, ich fahre in die Schweiz. Oder hier beziehungsweise Adjektiv. Okay, ich fahre in das warme Spanien. Ich fahre in das warme Spanien. So here when you have a country with an article, in some countries you have in the German language, you have to mention the article, or if you have an adjective, then you have to use the in the accusative, and also the adjective then comes there. And then with the accusative then tut mir leid, der kleine junge Mann war hier mit. Okay, and then so you have to decline your adjective correctly. So ich fahre in das warme Spanien. Okay, and then also for different countries, they'll have different. Most of the countries are das, or das, but there are few which have die. Okay, zum Beispiel die Schweiz. Okay, die Schweiz. Then what's the article for USA? USA is there, so that's why you might say ich fahre in den USA. Ich fahre in den USA. But then diese Frage wo antwortest, dann das ist immer im Dativ. Ich bin in der Schweiz. Ich bin in der Schule, oder ich bin in den Bergen. Ich bin in den Bergen. Oder die Frage hier, wohin fährst du? Ich fahre in die Berge. Ich fahre in die Berge. Okay, und dann auf. Das ist zur Richtungsangabe bei Inseln, Bergen, Messen, Kongressen und so weiter. So im Sinne von nach oben, okay, im Sinne von nach oben. So, wir fliegen auf die Malediven, okay, wir fliegen auf die Malediven. Wir steigen auf den Mont Blanc. Ich fahre nächste Woche auf einen Kongress. Oder
erklettert aufs Dach. Okay, erklettert aufs Dach. So, wenn du eine Einladung zu einer Messe oder Kongress bekommst, dann sagst du, ja, ich fahre auf einen Kongress oder nächste Woche fahre ich auf einen Kongress. Okay. Und dann, wo bist du? Auf den Maldiven, auf einem Kongress. Oder auf einer Messe, auf einer Messen. Dann, wo ist die Katze? Auf dem Dach. Okay? Wo ist die Katze? Auf dem Dach. Wohin? Hier, Katze ist die, sie klettert aufs Dach, sodass auf das Dach, sie klettert auf das Dach oder aufs Dach. Sie klettert aufs Dach. Dann hier an zur Richtungsangaben bei Flüssen und Seen oder Grenzen im Sinne von heran. Und dann ich fahre an den Rhein. Okay? Rhein hier ist ein Fluss, ein berühmter Fluss Deutschlands. Und so ich fahre an den Rhein oder ich fahre an die Nordsee. Er ging ans Fenster. Er ging ans Fenster. Wo bist du? Am Rhein. Ja. Wo ist er oder wo ist ihn? Am Fenster oder am Rhein? Okay. Ja, ich denke, Farouk und Escha, Sie haben dieses Dokument. Dieses Dokument bei euch. Du hast Stella. Ja, nur Stella, ja, ich gebe dieses Dokument an dich nach dem Unterricht. Ja, und dann auch und dann ja, die nächste ist ja, also nur eine Erklärung. Yeah. The verb gain is usually associated with motion on foot. The verb gain is usually associated with motion on foot. To emphasize the lack of vehicle, the phrase suppose is often used. Okay, so that's a difference. So you say gain is, so what's the difference between gain and suppose? So where do you use, can you be able to use the two of them in a sentence? Or what are you trying to emphasize? Okay, so it's here in the German language, it's what we call the betoning. Okay, betoning, the emphasis. So here, so again, automatically is to go on foot, but to emphasize the lack of vehicle. Okay, just to emphasize that I'm not using a vehicle, I'm coming on foot, I'm literally coming on foot.
then use the word zu Fuß. You can also use the word laufen. Okay, laufen. And laufen means to run. Okay, laufen can also mean to run. But usually if you're just going by foot or maybe just taking a walk, you can also use the word laufen. So you can use the word zu Fuß if you want to emphasize that you are you're walking on foot, or use the word laufen. Because gehen can also mean that, okay, I can use a vehicle, I can use other means of transport, but then at some point, I'll walk. So just to emphasize that I'm walking can either be from the house to the kiosk, then I'll use the word, zu Fuß oder laufen. Okay. Yeah, I'll just try it here, and then I'll send you this later in the evening. So just as you use a verb to go, such expressions as in die Schule, in die Universität, zum Unterricht gehen. Okay, so German does as well. German also has the option of using gehen for the general principle of attending. Okay. As you, yeah. So yeah, the German language also uses gehen to mean to attend. Okay, to attend something. In English, you'd say I'm attending a class. I'm attending class. I'm attending a conference. I'm attending a service. I'm attending a service in the mosque, or I'm attending whatever. I'm attending a meeting. In German, here you use the word gehen. Okay, you use the word gehen, which means you are going. Okay, so in English, I'd say I'm attending class. Okay, I'm attending class. Or tomorrow, I'm not attending the class. Or on Monday, I will not attend class, which ideally means on Monday, I will not go to class. Okay. So in German, use the word gehen. So to mean to attend. Yeah, so yeah, just something to be careful about. So be careful when talking about travel. So, but for actual transit, okay, the proper verb is used, fahren oder fliegen. So when you're on transit, when you're talking about travel, then you use the proper word or the correct word, fliegen oder fahren. Okay. Also zum Beispiel, wir fahren nächste Woche nach England. So wir fahren nächste Woche nach England. Oder wir fliegen, oder nächste Woche fliegen wir uns nach England. Okay, so that's just something that I wanted us to talk about, and then there's something to also mention about the in by, especially when working. Like, for example, working somewhere, then so if you have a proper name, that's basically like a proper noun. If you have the proper name of a business, institution, or person, then use by. Otherwise, if you just say I'm working, yeah, so otherwise if you just say I'm working at an
accountancy firm, or I'm working at the airport. Okay. Of course, here I'm working at the airport. You choose the word or in. Yeah, then you choose the word in. So when you have when you're using a proper noun, then use the word by. Otherwise, you normally use the word in. So I think actually I need to correct myself. When you said ich arbeite in einem Bank, yes, you are correct. However, if you had used a specific name of the bank, then you'd have used by. Okay. By. Okay. Okay. Yeah. Okay. So if you use the specific name of the bank, then use by. However, if you just say a bank, I mean, it can be the several banks, then use in. Okay. Yeah. Sorry about that. That's my mistake. Yeah. Sometimes. No problem. Thank you. Okay. Yeah. A bit. Okay. Yeah. Yeah. Sometimes. Having spoken German so long and also mixed it with the Umgangssprache, with other dialects, then yeah, the grammatical aspect of it, then some of just becomes a little bit blurred. And then also having interacted with the native German speakers who really don't follow the grammatical rules. Actually, they can't explain to you grammar, why something is something. Then you also end up taking that, that no, it just becomes so automatic that, okay, this is how we say this. This is how it's supposed to be said. Okay, and also, as I was telling Farouk yesterday, yeah, my wife is a German, and so sometimes some of these phrases just come automatically, yeah. So it's until I go back to my notes and read them, that's when I have to explain the grammatical bit of it. But if you say ich arbeite bei einem Bank, egal. If you say ich arbeite in einem Bank, ja. Das ist die richtige Antwort. Aber if you say, ja, ich arbeite bei einem Bank, ja, das geht auch. Okay. Aber die richtige Antwort grammatically is in einem Bank. Say, if you want to use a specific name, then you say by Standard Chartered. Arbeitet bei Standard Chartered. Okay, ja, so, ich wollte, dass wir etwas versuchen. Das ist etwas das hat mit Verständnis zu tun. Und dann wir versuchen, wie das läuft. Okay, hoffentlich, das geht heute. Und so was ich mache heute ist, dass wir lesen und dann wir hören. Okay? Okay? Dann nach dem Lesen, dann hören wir etwas. Okay? Der Gespräch.
Okay. Okay, wenn du Frage hast, dann bitte stellst das an mich. Okay, ja, so hier Kandidatenblätter. Ja, hören 30 Minuten. So dieser Prüfungsteil hat 4 Teile. Sie hören Sendungen aus dem Radio, Gespräche, Nachrichten auf dem Antworter. Und sagen, erste Aufgabe, die zuerst an, wir hören den Text. Und dann fehlt das Mal Videos. Entschuldigung. Okay, so hier Teil 1. Sie hören 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal, während Sie die Aufgaben 1 bis 5 die richtigen Lösungen abgeben. So, okay. Das ist kein Beispiel. Okay, da gibt es kein Beispiel. Okay, so, Entschuldigung. Wo kann man wo kann es
Yeah, Esha, you're saying something? We were unable to hear you well. You were Ah. breaking. Okay, and okay, is it better now? It's clear. Okay, okay, then let me. So what I was saying is that okay, we are going to try and go through the Hofverständnis, and for the Hofverständnis, you listen. Okay, you read the text first, and then you listen. So we're just going to try and see how we can do that in Teil 1. So Teil 1, we normally listen to it. The text is you listen twice, and then after that you pick the correct answer. But then the most important thing is you read the question first, and then get to understand. And then you listen to the conversation twice before you move on to the next question. So here we have an example. Okay, let's just do this and ends. So, Sie hören kurze Texte, Sie hören jeden Text zweimal. Okay, das ist ganz wichtig. Sie hören jeden Text zweimal in Teil 1. Dann 1 bis 5 die richtige Lösung. Okay, und so 1 1 bis 1. Nummer 1. Sarah, can you read first? Wo kann Nummer 1. man noch Read first, Okay. Nummer Hallo? Hello? Yeah, just read the three. Yeah, yeah. Wo kann man noch parken? Am Bahnhof? A. Am Bahnhof. B. Am Okay, sorry about that. Okay, A. Am Bahnhof. B. Einkaufszentrum. C. Bei der Olympiahalle. okay, vielen Dank. Okay, so let's listen to the dialogue or to the recording. Let me know if you can be able to hear. Dieser Prüfungsteil hat 4 Teile. Sie hören Sendungen aus dem Radio, Gespräche, Nachrichten auf dem Anrufbeantworter und Durchsagen. Lesen Sie zuerst die Aufgaben. Hören Sie dann den Text dazu. Für jede Aufgabe gibt es nur eine richtige Lösung. Schreiben Sie Ihre Lösungen zum Schluss auf den Antwortbogen. Wörterbücher und Mobiltelefone sind nicht erlaubt. Teil 1. Sie hören 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal.
Wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 5 richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 1. Eine Information für die Besucher des Basketballspiels heute in der Olympiahalle. Die Parkplätze in der Nähe sind schon besetzt. Im Parkhaus am Einkaufszentrum gibt es noch freie Plätze. Besucher von außerhalb sollten nicht mit dem Auto kommen. Nehmen Sie die Bahn. Vom Hauptbahnhof gibt es kostenlose Busse zur Olympiahalle. Lesen Sie jetzt Aufgabe 2. Okay, so what do you think the answer is? Let me just share the other document. So, wo kann man noch parken? Einkaufszentrum in der Olympiahalle. Stella, what do you think that is? By the Olympiahalle. Vielen Dank. Okay, Nummer 2. Dann Lösungen ab und 10, dann wir erhöhen. Okay, Faruk, bitte. Bitte, könnten Sie das bitte wiederholen?
Ich habe nicht gehört. Okay. Okay. So Nummer 2. Nummer 2. So, ja, liest die Frage und entweder und die Lösungen A, B oder C. Und dann wir hören den Gespräch und erzählt uns, was du denkst, die richtige Antwort ist. Also Nummer 1 ist schon fertig. Ja, Max ist schon fertig. Stella hat das gemacht. Nummer 1 ist die richtige Antwort bei der MHD. Ja, I can still hardly hear you. ja, Nummer 1 ist schon fertig. What's the trouble? Farooq, can you hear me now? Yes, a little bit. Okay. Then let me share the So question. I was asking Nummer 1 is the correct answer C. Then, C. So, number 2. Hello? Yeah, I can hear you. Nummer 2. Was soll Sabine nicht vergessen? A. Das Geschenk. B. Den Anzug. C. Die Blumen. Okay, vielen Dank. Und dann was passiert? Hallo Sabine, denk bitte an meinen dunklen Anzug.
Du wolltest ihn doch aus der Reinigung abholen. Sonst weiß ich nicht, was ich bei Helenas Hochzeit morgen anziehen soll. Das Geschenk habe ich heute in der Mittagspause schon gekauft. Die Blumen holen wir ja erst morgen früh. Dank dir. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Sabine. Denk bitte an meinen dunklen Anzug. Du wolltest ihn doch aus der Reinigung abholen. Sonst weiß ich nicht, was ich bei Helenas Hochzeit morgen anziehen soll. Das Geschenk habe ich heute in der Mittagspause schon gekauft. Die Blumen holen wir ja erst morgen früh. Dank dir. Okay, what do you think the answer is? Sabine mit nicht vergessen, das Geschenk anzudienen. Ja, Oh, an mich. ja, aha. Ich fürchte, dass ich raten muss, weil ich habe, Okay. weil ich nicht richtig gehört habe. Also Okay. die Blumen. Okay, die Blumen. Okay. Was denkst du? Entschuldigung. Which what do you think the What answer do I is? say? And I yeah, had number all, 2. I had they stated all of them. So. But the first one I had was then answered, so I'll go with that. You with the answer, okay. Stella. Der Anzug. Okay, den Anzug. Okay. Yeah, okay, so just once. You know your answer. I'm not sure if it's my internet, but it's still breaking. I can barely hear you. Okay, so I think okay, so is things running or because I'm using Google Chrome, and usually Google Chrome, whenever you open another window, then there's so many other things which Google Chrome, like exist to background. So many other things which are running background. Yeah, which is considered. Okay, let me know.
Okay. Is it better now? Yeah. Yeah. Okay, it's better now. Okay. Okay, then. So let's. You can listen to the recording. You can listen to the whatever they're saying, and then we get to know the answers. Denk bitte an meinen dunklen Anzug. Du wolltest ihn doch aus der Reinigung abholen. Sonst weiß ich nicht, was ich bei Helenas Hochzeit morgen anziehen soll. Das Geschenk habe ich heute in der Mittagspause schon gekauft. Die Blumen holen wir ja erst morgen früh. Dank dir. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Sabine. Denk bitte an meinen dunklen Anzug. Du wolltest ihn doch aus der Reinigung abholen. Sonst weiß ich nicht, was ich bei Helenas Hochzeit morgen anziehen soll. Das Geschenk habe ich heute in der Mittagspause schon gekauft. Die Blumen holen wir ja erst morgen früh. Dank dir. Aha. Ich würde gern meine Antwort wechseln. Okay, ja, bitte. Die richtige Antwort, ich glaube, ist den Anzug. Ja, den Anzug. Okay, den Anzug ist die richtige Antwort. Okay, ja, das Geschenk hat der Mann schon gekauft. Hat den Mann schon angekauft. Die Blume auch, oder die Blume kaufen Sie morgen. Okay, oder die nächste Woche, der nächste Tag. Okay, dann wir können Nummer 3 anschauen. Okay, Escha? Wo findet das Treffen statt? Am Bahnhof, im Büro, im Hotel Leopold. Okay. Okay, dann let's Lesen Sie jetzt Aufgabe 3. Guten Tag, Frau Meier. Ingrid Solms hier. Der Termin heute findet nicht in meinem Büro statt. Da ist ein Fehler in der Einladung. Ich habe im Hotel Leopold einen Raum reserviert. Sie wissen ja, am Bahnhofsplatz. Bitte kommen Sie um 10 Uhr direkt dorthin. Danke. Auf Wiederhören. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Guten Tag, Frau Meier. Ingrid Solms hier. Der Termin heute findet nicht in meinem Büro statt. Da ist ein Fehler in der Einladung. Ich habe im Hotel Leopold einen Raum reserviert. Sie wissen ja, am Bahnhofsplatz. Bitte kommen Sie um 10 Uhr direkt dorthin. Danke. Auf Wiederhören. Okay, Escha, was denkst du? Die richtige Antwort? Ja, A oder C oder B? I really can't decide because I don't think I understood it well. So let me just. I'll say hotel the say because see that's where the meeting. I mean that's where she has.
a room there. Sure. So I think most children have to meet. Okay. And okay. So before you go to the others, what do you think the conversation was about? There's a lady who's staying at Hotel Leopold, Mhm, and they have to have a meeting, mhm. and they need to meet at the time that she specified. So I had on Bahnhof, but in hotel. So I'll go Okay. with the hotel because I don't think a meeting can be held somewhere there is noise in the train station. Okay. 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 That's a good guesswork. So if this was the exam, then your guesswork would have earned you 2 points, which is number 2 and number 3. Okay. So what the conversation is all about. The lady saying the meeting, unfortunately, the meeting cannot take place in her office. Okay, so in bureau is out because the invitation was wrong. Okay, was incorrect. The information in the einladung was incorrect, and she has reserved a room at the Hotel Leopold. So that's where the meeting will be held. Yeah, I've not translated everything word by word, but just to get the gist of what was being talked about. So yes, your guess is correct. Hopefully by the third time we'll be doing this exercise, you will not be making any guesses. Okay, and I hope we are also trying to get how they pronounce words. Okay, how they pronounce words. Yeah, so this is actually native German language speakers. So just also, apart from trying to listen to the conversation and trying to get the answer, also try and listen to how they pronounce words. They're so fast, okay? They speak so fast. And then, yeah, so with this, you can do it with when you're practicing. But then, of course, in the exam, so that by the time you're reaching the exam room, you're quite familiar with how they pronounce certain words, and you're able to understand, and not just during the exam, but it's also to help you improve your pronunciation skills, your speaking skills. Okay, who wants to do for us number 4? Okay, we only need 3. So Stella, we come back to you, number 4. Wie wird das Wetter am Sonntag? A. In Norden trocken. B. In Norden und Süden nass. C. Im Süden trocken. Trocken. Okay, Trocken. 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 Yeah. So something else I didn't mention is in German, they normally say, wie man schreibt, ist wie man spricht. So how you write a word is how you say the word. Okay, so we listen to the next dialogue and then we see. Lesen Sie jetzt Aufgabe 4.
Nun zum Wetter. Am Wochenende ist es im Norden windig und bewölkt. Es regnet bei maximal 17 Grad. Im Süden am Samstag sonnig und warm bis 25 Grad. Am Sonntag kommt das kalte Regenwetter dann auch nach Süddeutschland. Die Temperaturen fallen auch hier auf unter 15 Grad. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Nun zum Wetter. Am Wochenende ist es im Norden windig und bewölkt. Es regnet bei maximal 17 Grad. Im Süden am Samstag sonnig und warm bis 25 Grad. Am Sonntag kommt das kalte Regenwetter dann auch nach Süddeutschland. Die Temperaturen fallen auch hier auf unter 15 Grad. So Stella, was denkst du? A, B oder C? I think I'll just guess. Ah, Okay. Farouk? Weil es regnet wird. Okay. Und du hast gesagt B. Ja, B, weil es regnet wird. Okay, vielen Dank. Und Escha? Sorry. I'll also be B. guessing. So. B. B. Okay. Okay. So I'd like us to listen to it once again, and the words to watch out for. Normally, when speaking about the weather, they rather say zonish, they rather say bevolked, it's regnet. So if it's as regnet, then it cannot be. You cannot use the word trocken. Okay. If it's bevolked, they also talk about temperaturen. So here the words to listen out for are the words regnen, zonish. So that you eliminate the trocken, and also listen out to Norden and Süden. Okay, and the most important thing is to listen out to am Sonntag. Okay, am Sonntag. Okay, here. Einladung. Ich habe im Hotel 25 Grad. Am Sonntag kommt das kalte Regenwetter dann auch nach Einladung. Ich habe im Hotel Leopold einen Raum reserviert. Sie wissen ja, am Bahnhofsplatz. Bitte kommen. Ein neues Lied. Wenn Sie wissen, wie der Sänger heißt, rufen Einmal. Mittagspause schon gekauft. Nun zum Wetter. Am Wochenende ist es im Norden windig und bewölkt. Es regnet bei maximal 17 Grad. Im Süden am Samstag sonnig und warm bis 25 Grad. Am Sonntag kommt das kalte Regenwetter dann auch nach Süddeutschland. Die Temperaturen fallen auch hier auf unter 15 Grad. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Nun zum Wetter. Am Wochenende ist es im Norden windig und bewölkt. Es regnet bei maximal 17 Grad.
Im Süden am Samstag sonnig und warm bis 25 Grad. Am Sonntag kommt das kalte Regenwetter dann auch nach Süddeutschland. Die Temperaturen fallen auch hier auf unter 15 Grad. Okay, so the correct answer is B. Im Norden und Süden nass. Okay, then let's do the number 5 and then we can end the lesson for today. Was sollen die Hörerinnen und Hörer tun? Den Namen des Sängers sagen, eine Konzertkarte kaufen, ein neues Lied singen. Okay, so we should listen to what the listeners should do. Den Namen des Sängers sagen, eine Konzertkarte kaufen oder ein neues Lied singen. Lesen Sie jetzt Aufgabe 5. Und jetzt unser Frühstücksradio-Gewinnspiel. Für alle, die es noch nicht kennen, genau um 7 Uhr spielen wir ein neues Lied. Wenn Sie wissen, wie der Sänger heißt, rufen Sie uns an. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. T-Shirts, CDs oder eine Eintrittskarte für ein Konzert Ihrer Wahl. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und jetzt unser Frühstücksradio-Gewinnspiel. Für alle, die es noch nicht kennen, genau um 7 Uhr spielen wir ein neues Lied. Wenn Sie wissen, wie der Sänger heißt, rufen Sie uns an. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. T-Shirts, CDs oder eine Eintrittskarte für ein Konzert Ihrer Wahl. Okay, so Escha und Stella, was denkt euch? What do you think is the answer? Number 5. Was sollen die Hörerinnen und Hörer tun? Den Namen des Sängers sagen, eine Konzertkarte kaufen, ein neues Lied singen. Ja, Escha? Honestly, I think I will be guessing, but I think we need to find a way to be able to hear it well so that we avoid guessing. I don't know how we are going to do that. I don't know what we are supposed to do because it's a bit worrying that we just keep guessing. Okay, but do you think this is better than the A1? Yeah? Do you think that this is better than A1, or how did you pass your A1 by guessing also? Well, we weren't even given a chance to, like what you're doing with us is really helpful because it's exposing us enough to know what we need to improve on. Okay. The first one, we just went in not knowing how the exam was. It wasn't really good. So we are happy that this is happening. It's just that it's something that you're not used to. Yeah, although I think it's good. Because now
improve and work on it. You know, every other day we'll have to do our own revisions in some way. Uh-huh. Okay, Yeah. okay. I mean, And yeah. so I will go with the B. B, eine Konzertkarte kaufen. Stella, what do you think the answer is? Then we can just wind up. I'll go with C. You go with C. I'll go with A. So the listeners are supposed to. The listeners are supposed to. Okay, so the listeners are supposed to. So the option is, if the listener or if the radio listeners get the name of the singer right, then there are prizes to be won. But then the first thing is they have to say the name. They have to say the name, the correct name of the singer. So eine Konzertkarte kaufen. No, that is a prize, so they don't have to buy the Eintrittskarte or a Konzertkarte. So this is a prize, and say is they don't have to sing a new song. So the answer is A. Den Namen des Sängers sagen. Okay, so we end here. Wish you a nice weekend, and we meet on Monday at 8. Yeah. Okay, Danke. vielen Dank. Okay. Thank you. Okay, bitteschön.